Salam Alikum everyone, welcome again to another video from Afghanistan and Kabul. This is Amir from Kabul, Afghanistan. To all my Persian viewers, Happy Nowruz and New Year to you and your beloved families. I filmed this video one day before the Persian New Year, which is called Nowruz as well, which is an occasion celebrated by many ethnicities including Afghans, Iranians and Tajiks, Uzbeks worldwide. سلام علیکم به همه، امید خوب و صحتمند باشین. به یکی دیگر از ویدیو از چینل افغانستان اند کاورت خوش آمدین. امیر هستم از کابل، افغانستان. امروز یک تور داریم در بازار شهر کابل و مردمی که به خاطر نوروز و عید آمادگی میگیرن برتان یک گردش کردیم و فیلم گرفتیم. So guys, the day of Nowruz or New Year is celebrated in Afghanistan, Iran, Tajikistan and many other countries for over the past around 100,000 years. روز نوروز یا سال نو در افغانستان، ایران، تاجیکستان و سایر کشورهایی که به فرهنگ فارس و زبان فارسی اکثرا صحبت میکنن در جریان سالهای متمادی تجلیل می شده. People in Afghanistan used to celebrate it in Balkh, northern province of Afghanistan, but due to the recent bans by the de facto government, they can't do so anymore. And therefore, it isn't celebrated very publicly, or it's kind of not, it's in a wide extent this year. مردم افغانستان معمولا نوروز دولت شمالی بلخ افغانستان تجلیل میکنن که در اونجا مرقد خلیفه چهارم اسلام حضرت علی علیه السلام است. به خاطر از این که اجازه نیست در سالهای اخیر نسبت به رسترکشن ها توسط دولت، امسال نوروز به طور بسیار وسیع تجلیل نشد. The word Nowruz is a combination of Persian words. For those of you who don't know Nowruz or New Year of Persians, the word Nowruz is a combination of Persian words now, which means new, and the other one is Roz, which means day. Overall, it means that a new day or the start of a new day in a year. برای کسایی که نمیفهمن، برای فارسی زبان ها و دیگر مردمایی که نوروز تجلیل میکنن طبعا معنای نامش هم میفهمن که یک روز نو است یا سال نو شروع میشه. In this video guys, people are shopping for Nowruz in Kabul Grand Bazaar, which is called Mandavi. در این ویدیو بینندای عزیز مردم خریداری میکنن به خاطر نوروز و دیگه جشنایی که قرار است بیاید در بازار بزرگ مندوی شهر کابل. Thank you everyone, please keep us watching. تشکر از همتان، ادامه بدین به دیدن ویدیو and your subscription, like and comment helps me as a small content creator to reach more audience. و like, comment و سابسکرایب تان مرا کمک میکنه تا آدینس بهتر را ریچ کنم و چینلم رشد کنه. Thank you everyone, let's keep up watching. Guys, in this bazaar you can find from A to Z, from clothing to shoes, from home appliances to electronic items, and from anything you want. I can kinda say that, like home items, daily usage items, luxury items, everything is accessible in this grand bazaar, including food items and refreshments, dry fruits, everything Afghans and local produced things can be found here. بیننده عزیز، در این بازار مندهی ما شما میتونیم از الف تا یا همه چیز را که بخوایم پیدا کنیم. همه چیز قابل دسترس است. And of course on public occasions، در وقتایی که public occasion است، چیزایی که عمومیات است، this bazaar is highly crowded. این بازار به حد شلوغ میشه و مصروف میشه، مردم زیاد میان. And in some cases I have been witnessing that. در بعضی مواقع ما دیدیم که that if you walk that some people have lost their family members and couldn't track their family members due to the crowd and lost, since there were a lot of people just shopping. Thank you for watching guys, please subscribe my channel. تشکر از همه، لطفاً سابسکرایب کنید.